When it is going downwards, it is called depression. So in superior rectus, the primary movement is elevation. 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 And secondary movement, it has to some extent adduction. Adduction. To some extent adduction. That is in the vertical axis. In the vertical axis, it's some adduction, and also intorsion. In that sense, intorsion. That is towards the nose, anterior-posterior axis. Horizontal anterior-posterior axis. It has some movement, intorsion, and at the same time, adduction. Secondary movement in this case is adduction and intorsion. Intorsion. In case of inferior rectus, the primary movement is along this horizontal transverse axis. It is depression. It is depression. Is the primary movement. Depression. Primary movement is depression in case of inferior rectus. Depression. 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 And secondary movement is adduction and to some extent extorsion. Extorsion. Inferior rectus. The movement occurs according to this axis. According to this axis. According to the axis. It is the transverse horizontal axis. It is the transverse. It is the anterior-posterior horizontal axis and is the vertical axis. So inferior rectus is oriented in such a way whenever there is primary movement is along this transverse horizontal axis, it is the depression. But its orientation is that it has to some extent adduction, and to some extent that is it is the inferior rectus. It is called to some extent extorsion. Small amount of extortion. These are the secondary movements. Now the two remaining muscles, superior oblique. It is disposed in such a way that primary movement is intorsion. In the anterior intorsion, because it is deflected in this way. Suppose the eyeball superior oblique muscle is placed in such a way that it is come to this. In this way, superior oblique muscle. It is acting in this way. And it is behind the equator. Insertion is behind the equator. Clear? And when it pushes from the lateral to medial side, and that is the movement, that is intorsion in anterior-posterior axis. Intorsion towards the nose. It is the internal rotation of the intorsion. Primary movement is intorsion. And secondary movement, as it is behind the equator of the eyeball, and primary, it is the secondary movement is, what is secondary movement? Secondary movement is to some extent abduction and depression. And last is inferior oblique. It is below the eyeball. So in the three axes we are considering, and when it is moving in this way, so this primary movement becomes extorsion. Primary
and if, as this move in this way below, and that is the behind the meridian, and so in that case there is this movement, and there is some abduction and elevation when this moves, and then there is elevation in the horizontal axis. In this way there is some elevation, at the same time there is some abduction. So these are this pattern of movements, and if you consider in these three axes, it becomes extremely easy. Otherwise it is very difficult to memorize. Now when these nerves are tested, তোমরা সব এত জায়গা থাকতে ঘন ঘন বসো কেন? একটা ডিস্টেন্স বজায় রাখতে পারো না? হ্যাঁ, মেইনটেইন ডিস্টেন্স। মেইনটেইন ডিস্টেন্স। এগুলো কোনো কাজের জিনিস। হ্যাঁ, everyone's enemy and nothing else. Now if you consider this in this three axes, it becomes very easy to remember. Now when these nerves are tested, and you have to move it laterally, not in this position. In the mid position of gaze, you do not do this test. Why? যখন এই পরীক্ষা করতে বলা হয়, তখন সবাইকে বলা হয় ধীরে ধীরে এইভাবে নিয়ে যেতে। মিড পজিশন অফ গেজ থেকে কোনো পরীক্ষা সাধারণত করা হয় না, because if you raising the finger above the level, horizontal level, when you look in the horizontal level, keeping the head fixed, if I am looking at the finger, then on both sides there are action of two muscles, both sides. Now it is superior rectus. It is the superior rectus and inferior oblique, and here elevation is common, and in that case this extorsion is inhibited by the intorsion, and there is the abduction by adduction. So they are mutually neutralized. And for this reason it is not done. Similarly, keeping the head fixed, if I go in this way, look in this way, then there is the role of the inferior rectus, and this superior oblique, and inferior rectus is one secondary movement, is inferior rectus, it is the depression primary movement, and in case of superior oblique there is depression. They are common, but others are opposite. So they are neutralized, and for this reason it is possible. আমি মাথাটা সোজা করে রাখছি, keeping the head fixed. If I go in this way, on the right side and also on the left side, there is the simultaneous action of the two muscles. That is in this case superior rectus and inferior oblique, and where their common movement is elevation, and their other movements are opposite, and they are neutralizing each other. For this reason you cannot separate their movements. Clear? You cannot separate movements. Similarly, when keeping the head fixed, I am going downward, then there are two muscles on either side, inferior rectus and superior oblique, and in that case we are taking this superior oblique, there is this depression and a depression. Their other movements are mutually antagonistic and they so and in this way they will neutralize. For this reason that is from mid position of gaze, deviation is required in health. But what is done? We moving in this way.
direction. And when I am living in this way, in abduction, in the position of abduction, the orientation of such that the superior rectus, in that case, on one side, the abducting eye, it has attained the maximum power of elevation, and superior and this inferior oblique, then due to this orientation at that position, it loses the power of elevation. It has only the power of extortion. Similarly, when it is conjugate deviation, when the eyes in the adducting position on the left eye, and in that case, the superior rectus and this inferior rectus, they loses the power of elevation or depression. But the orientation of the inferior oblique and superior oblique is that they can cause elevation and depression. So the recti are elevators and depressions in the abducted eye, and obliques are elevations and depression in the adducted eye. So you can split their function. Yeah, you can split their function. Suppose and in that case, there is the medial direction of action of medial rectus, and it is the direction of activity of the lateral rectus. And this elevation at that position is by superior rectus, and it is in this case it is inferior oblique. Similarly, at that position it is the inferior rectus, and it is the maximum contrary possible, it is the superior oblique. Superior oblique. And in that case, there is the movement. Normally, you have the movement, and when you go to the extreme lateral side, there will be some irregular movement like nystagmus. That is physiological, it is of no value. And in this way, it is tested. In this way, it is tested. Yeah. So, limitation of the, that is the movement, limitation of the movement. If there is some disease occurring in, there must be limitation of the movement at the false orientation, dizziness and diplopia. These are the symptoms, they arise, signs or symptoms. Limitation of movement, that is, and there is false orientation, and dizziness, and diplopia. Limitation of movement, and false orientation. Diplopia, or some extent squint may be seen, or strabismus can be seen, or squint in paralytic case, there is the squint or strabismus. These are the features. False orientation. Suppose I have paralysis of the lateral rectus. If an object is suddenly, if close this eye, and individual says may bring any object suddenly to us to look for it, and I will then in that case I may not touch that limit. You can go, that is outside that object. False orientation.
জিনিসটা false orientation is false orientation in that direction. If an individual has some weakness or paralysis of the lateral rectus, if you close the other eye and held any object suddenly and ask him to look, and he may point towards with the hand, with the other hand, with the some distance. False orientation, and it is due to lack of coordination between the muscular action required and what is the information is retina getting. বুঝতে পারছো জিনিসটা? What is required and what is feeling, and this incoordination, it's a false orientation. Now in of this case, limitation of movement, you can examine carefully, you can have some idea of the limitation of movement. In some cases it is obscured, they are very difficult to get the limitation of movement because there are secondary movements also, and in some cases it is difficult. It is difficult. Now this dizziness is due to diplopia or false orientation. There may be dizziness. Now diplopia can be seen. Diplopia can be seen whenever there is some paralysis or weakness of the muscle. Double vision. Double vision, we are seeing one object, but two images are formed in two eyes, but we are seeing one object because that images are formed in the corresponding points or identical points. When they are not falling in the identical points, then there is no fusion, and then diplopia occurs. এই খুলে দিন, কে এসছে নাকি? খুলে দিন। ডিসঅর্ডারলিনেস, ইট ইজ খুলে দিন। আমার কাছে সমস্ত কিছু চলবে। In my class, during my hour, everything is possible except making noise and disturbing. Thermodynamics, we are all open system. You are considering I am omuk birat kichu. Ashole to the science, we are all nothing but open energy system. And in that case, there is the entropy, disorderliness, that is inherent. So it is not possible to bring everyone at the right time, at the right place, and you have to accept it. So there is restriction from this side is very poor. I respect this disorderliness, and it is called entropy. What this is? Entropy. Now there is another subject much more difficult than physiology. Now diplopia, how you can understand the diplopia? Suppose you stare at a particular object and then push gently one eye. You see there are the two images you can see. One is clear, that is found in the fovea, and another in the outer side, non-corresponding side. So you have seen this type of diplopia. Similarly, if you look at distance, and the finger in some of it will be double. Similarly, you look at the finger near, the distant objects will be double. It's called diplopia. And in that case, it is called, and when in paralytic strabismus, if there is a false image is formed in the direction in which they physiologically move the eyeball into the space. Clear? Whenever there is paralysis of a muscle, this it is called, that is this false image. True image is the clear image, and the false image is the, to some extent, blurred image, and it is formed in the direction of the field into which the healthy muscle should move the eye. বুঝতে পারলে? এটা বোঝা গেল? যেমন lateral rectus, it is pulling the eye in this axis towards the ear. So
So in lateral rectus paralysis, the image will be formed on the temporal side of the point of fixation. On the point of fixation. If in the case of right eye, it is on the right side of the point of the fixation. Or if it is in the left eye, it is left side of the point of fixation. In the same direction. There is a two images are formed. One belong to the right eye and one belong to the left eye. And whether it is true or false, the right image is due to right eye and left image is due to left eye. So it is called uncrossed diplopia or homonymous diplopia. Homonymous diplopia. Uncrossed diplopia or homonymous diplopia. Homonymous. Or uncrossed. Uncrossed diplopia. Or homonymous diplopia. And how it is produced? It is produced by the deviation of the eyeball by the healthy muscles to this direction. Suppose you considering the direction of in normal case, if you consider in this way, you have to draw in this way. It is formed in the phobia, and suppose it is the nodal point of this eye. That is the normal case. You will find that it is occurring. It is the phobia and it is the nodal point. In nodal. And you are seeing some object. Suppose it is right side and it is the left side. If you consider, I am looking in this way, right side. Now, if there is paralysis of the right lateral rectus, then it will be deviated to some extent medially by the medial rectus and other adductor muscles medially. Then what occurs? Not nystagmus, it is another thing. It is the new position of the phobia. There is lateral rectus paralysis. So it will rotate in this way. So in this position, you consider that it is falling towards the nasal side of this phobia, and they are crossed in a particular eye. If you consider, it is the nasal side and it is the temporal side, and it is the position of the phobia in the field. It is crossed in this way, clear, crossed in this way. If there is the temporal part of the, and nasal side represents the temporal part of the field. So it will be on the, as it is falling in the nasal side, then this false image will be on this side. So on this, that is the direction of this movement to which the eyeball is rotated. অনেকে হাসছে, ভাবছে যে এইসব সহজ জিনিস আমাদের কেন বলছে, আমরা কত বুদ্ধিমান লোক,
হ্যাঁ, এইসব কেন বলছে? আমি কি করবো বলতে, সে আরো কঠিন করা যাচ্ছে। এটা আমি সব জায়গায় দেখেছি। কারণ সবসময় ফিজিওলজির লোকদের ভাবে যে এদের কিছুই জানে না, মূর্খ কতগুলো। কারণ কি করবো, আমার কিছু করার নেই। অনেক দূরে গিয়ে বসে যেন এই শব্দ অপশব্দ না যায় কানে। আর সেটা অ্যাভয়েড করা যাচ্ছে না, কিন্তু ভীষণটাকে অনেকটা করা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা এটা আজকে ভীষণের শেষ ক্লাস। কারণ তোমাদের মতো বুদ্ধিমান লোকদের কাছে এরপরে আসাটা এটা আমার পক্ষে অত্যন্ত মানে হ্যাঁ দুর্ভাগ্যজনক। সেজন্য আমি এরপর থেকে হিয়ারিং শুরু হবে। হ্যাঁ, এটাই আজকে ভীষণের শেষ ক্লাস। সো ইউ কনসিডার দ্যাট in the part of the world this muscle moves and then this projected on that side. So if you consider it is the right image is due to right eye, and it is the left image due to left eye, and it is the clear image, and it is the true image, and it is the false image. False image. False image. False image. True or false? That is the right image belongs to the right eye, and this true image belongs to the left eye. So it is uncrossed diplopia. Uncrossed diplopia or homonymous diplopia. Homonymous diplopia. Similarly, if there is medial rectus paralysis, it is opposite. In medial rectus paralysis, it is opposite. And then opposite. Lateral rectus is pulling in this way. So its phobia is in this. It is in the opposite side, in the temporal side. So the false image will be reflected to this. So when arrector paralysis, the false image is due to left of this true image. That is the false image. The left of the, so right and left eye, if you consider, it is opposite to that of the abductor paralysis. That is the left image due to right eye, right image due to left eye, irrespective of true or false image. Then it is called cross diplopia or heteronymous diplopia. Cross diplopia or heteronymous diplopia. Heteronymous or crossed or heteronymous diplopia. I am discussing in this way that when you go through any textbook of IELTS, these terms will come again and again. And you have not read in this stage, then you have to go through books to have the concept. But if you know from the very beginning, it is becoming easier for you. So it is my duty. It may not be asked in the examination. It will not come in the paper. But these classes are not only for this examination purpose. It is to create interest into the subject. And I consider everyone besides me is superior to my intellect and everything. So it is my duty to give some idea. My knowledge is limited, but you try to open the door so that you can enter and have rich knowledge with a superior intellect. Now this is this diplopia. Similarly, if there is paralysis of the elevator muscle, then the false image is top of the true image. Similarly, if there is paralysis of an eye muscle, the depression muscles, the false image will be lower than the true image. In which part of this, and in this way you can. Similarly, if there is paralysis of muscle that have some anterior posterior axis movement, that is the torsional movement, and in that case you have the image
there is your competency. Whenever there is paralysis of the superior oblique of one eye, superior oblique of an trochlear nerve paralysis, and in that case above the horizon there is no problem. But when it tries to go to the stairs below the horizontal level, then what occurs? Then this depression movement is only by the inferior rectus, and there is some external rotation by this. So there is, and as there is some defect in the abduction process, so there will be in that case it is the uncrossed image abduction and the false one tilted due to torsional movement by the unopposed action of the inferior rectus. Above the horizon it is. So whenever there is lateral rectus paralysis, and in that case it is along this, there is this vertical axis, and in the horizontal plane, in the horizontal this movement, and there are almost no secondary movement, and in that case lateral rectus, this paralysis will be on this side. There may be visible squint, and diplopia looking to this side. If there is right lateral rectus paralysis, and whenever this movement on this direction, there is no problem. But when it is going towards that conjugate movement, then diplopia occurs, and it becomes maximum on the right side. Similarly, in the cardinal position, if there is at this point there is some diplopia, then either superior rectus or inferior oblique you have to consider. Consider. The false image will be higher, and by different glasses. That is the one with red glass, another with green glass. If it is tested, individual can easily identify which is the true image, this is the bright image, and another is the blurred image, false image. And whichever one is higher, it will indicate the lesion of the particular muscle. Similarly, in case of depression also. Now the strabismus or squint we have to discuss to some extent. Strabismus or squint, and when the corresponding points, when the images are formed in the non-corresponding points, then diplopia occurs. We are considering here the paralytic strabismus mainly. Corresponding point is not found. Normally, what is occurring? Suppose when it is the normal situation, visual axis, they are meeting at this point of fixation, and there is no diplopia. And if you consider a linear object, and in that case it will form in this way. So in this direction and in this direction, you see one it is the medial, it is the nasal component, it is the temporal part of the retina, and all these points in between, they are corresponding points including the fovea. Now in that case, diplopia is not there. They are also called identical points. But if due to some paralysis of some muscle,
it is not falling in this way, as we explained. Then this squint is present, squint is or strabismus present. Suppose it is not falling in this way, in the white line in this way. And so it is then diplopia is present, diplopia is present. Visual axes do not meeting this point. Visual axis do not meeting. Visual axis is from fovea through this nodal point is the visual axis. They are not meeting. So in that case, strabismus or squint is present. Visual axis do not meeting at the point of fixation, and in that case, there is diplopia, and at the same time there is this not meeting at the point. The strabismus is present. Paralytic strabismus, and in this case there are another term concomitant strabismus, and there is other disturbance. But considering the paralytic strabismus, and they can be distinguished. In concomitant disturbance, there is due to some visual defect, congenital defect from newborn, then there is some functional defect also, and in that case there is strabismus, but the mechanism is different. The movement of the eyeballs, if you examine, is similar on both sides. No muscles are weak in that case, in most cases. There is no diplopia in this case. But the principal difference is the primary deviation and secondary deviation. In case of paralytic strabismus, the secondary deviation is much more than the primary deviation. Secondary deviation is much more than the primary deviation. Yeah. Secondary deviation is primary. Suppose in case of midline position, in the midline position, you asked an individual having paralytic strabismus. Suppose the lateral rectus is maybe weak, but in the mid position of the gaze, he is not seeing, he has not double vision, and you keep a card over the healthy eye and ask him to move to an object on the lateral side, and the eyeball will fail to move, or there is small type of movement is the one. In comparison to that, it is the primary deviation. But in comparison to that, due to this brain effect, then energy is the more on the healthy side. There will be more deviation, and it is the secondary deviation. Secondary deviation is much more than the primary deviation. Suppose a simple figure can try to explain. Suppose an individual is looking at this, and he has, so initially there is no diplopia, and they are in this position. Suppose this is the disease side, lateral rectus paralysis or weakness, or if you consider weakness, you cover the eye and ask him to move on this lateral another point. You see another object to this. Suppose in this case this movement is up to this angle. It is the primary deviation.
this object through the nodal point is this axis, and in that case this movement is up to this. But in this case, this movement, if you consider, if from this point, that is on this much more. It is a secondary deviation. Secondary deviation is more than the primary deviation. Normally, whenever there is normal movement in individual, the primary deviation and secondary deviation will be equal. Similarly, in concomitant strabismus, whenever there is some, due to disease of some eye, defective error, so in that case, this. But paralytic strabismus, the secondary movement is much more than the primary movement, and is the cardinal sign of paralytic strabismus. You give some card, and in that case, the covered eye will move more than the affected eye. It is the diseased eye, and when he will attempt, this angular movement is small. But in that case, the angular movement, because the conjugate movement, the brain sending the movement to either side. So this secondary deviation is more than the primary deviation. It may not move at all. It is possible that it may not move at all. Then it is 0 degree, but it is corresponding much bigger. The secondary deviation is greater than the primary deviation. Now there are 4 types of movement we are familiar with. That is this saccades. Smooth pursuit movement. Pursue movement. Vestibular movement. And Vergence movement. Vergence movement. 4 types of movements. 4 types of movement is possible. Saccades and smooth pursuit movement, vestibular movement, Vergence movement. SSVV. 4 types of movements. 4 types of movement are seen in the eyeball, and they have different neural pathways systems. But they utilize ultimately the lower motor neurons. Yeah, and lower motor neurons, and they have their movement done by the different systems. What is a saccade? That is the rapid movement. That is jerky movement to focus one object quickly to other object. Suppose these fingers are, I am looking first at this side and at once look at this side without moving the head. Then there is some jerky movement, and it is called saccadic movement. And it may be to some extent voluntary, but commonly it is due to the cortical phenomenon. Suppose you are going through a boat and suddenly something appears in the sky. Then unknowingly you move your eyes according to this angle. And it is the purpose so that the images are formed in both the eyes into the fovea or near the fovea or corresponding points. It is called saccadic movement. It is a quick response. It is organized from the brain by, দেখো এই সমস্ত তোমরা এখন ভোটাধিকার প্রাপ্ত লোক, শোনো এই থার্ড রো, তুমি একটা ভোটাধিকার প্রাপ্ত লোক, তুমি এরকম ভাবে ক্লাসে ডিস্টার্ব করতে পারো না, বুঝতে পেরেছো? তুমি পরে একবার রাজনৈতিক নেতা হবে, হয়তো মন্ত্রী হতে পারো, হ্যাঁ ভবিষ্যতে। তা তুমি যদি এখানে এরকম ব্যবহার করো, ভবিষ্যতে কি করবে আমাদের জন্য? তোমাকে আমি গালাগালি দেওয়ার আমার কোনো নৈতিক অধিকার নেই, কারণ এই গণতান্ত্রিক অধিকার, কিন্তু আমরা এইটুকু বলতে পারি যে আমার ডিস্টার্বেন্স হচ্ছে এই কয়েক মিনিটের জন্য, বাইরে বেরিয়ে গেলেই ভুলে যাবো। কাজেই তুমি একটুখানি সাবধানে থাকো। তাও এই
frontal eye field. Huh? Medial longitudinal fasciculus. That is the route of connection, whatever it may be. You see there is the parapontine reticular formation, paramedian pontine reticular formation, PP reticular formation, PPRN, paramedian pontine reticular formation near the sixth nerve nucleus, and in that case this is affected by the higher center from the superior colliculus, and on the other side frontal eye field, Brodmann's area 8, and superior colliculus, and it is affected by directly by the superior colliculus and also indirectly by this, and even directly by this. And parapon at sixth nerve, and in that case it will affect the lateral rectus of that side, and by means of fibers going through the medial longitudinal third nerve, medial rectus. So that in that case the conjugate deviation is possible. So it is the horizontal gaze center. To some extent nearer this medial, that is the medial rectus or the third nerve, there is a rostral center for vertical gaze. It is for horizontal gaze, and it is the rostral area near the medial longitudinal fasciculus, the rostral part of this both sides. There is the vertical gaze. So we are if you consider in this the horizontal gaze what occurs, or in between them there is the movement. So purely in the horizontal plane, if there is something is coming into this, and in that case the information will come to the superior colliculus by different route. It may be from posterior eye field. It may goes to this superior colliculus, and from the superior colliculus to this division, or from the frontal eye field to this area, because crossing occurs in the upper motor neuron in this case. And in the superior colliculus there are the layered structures, multi-layered structures, and they have some maps. From the retina they are getting fibers, and all through the retina the visual space. From the visual space they have a map, and they have also a map from the cerebral cortex. They are getting their information. From the same side probably it is getting this information. You can consult test, and there is a auditory space. On each side. They are conscious. Auditory space. Suppose if there is sound, you look there at that side. If you look at it may not be in the horizontal. It may be between the vertical and horizontal. Then this relative combined action of the vertical gaze center and the horizontal gaze center. In between you can focus. From the body surface there is a map. From the body surface there is a map. Suppose if something is touching your foot, then you look quickly to this side. So it is, and there is a motor map in coordination with this, and it has coordination with the visual area involved. In a particular part of the retina that represents a particular part of visual field that represents, and it is registered with that of the motor map, so that this appropriate movement is. If it is purely horizontal plane, there is a horizontal gaze center is involved. If it is in between, there is the gaze center, simultaneous vertical and horizontal gaze center. And in that case, there is time, few minutes time, we can discuss something, that if there is the upper motor neuron type of lesion. In upper motor neuron type, suppose
one individual has cerebral hemorrhage, where there is destruction of this frontal eye fluid, and in that case, that is the on the right side, the movement to the left side will be gone, but the on this side this movement is there. So eyeball is looking towards the side of the lesion. In case of paralytic side, eyeball looks towards the side of the lesion. That is the lesion. Or in some cases there is the internuclear paralysis. If there is lesion of this medial longitudinal fasciculus, if there is lesion in the medial longitudinal fasciculus on one side, suppose it is the, I am looking at the individual, it is the right side and it is the left side, and in that case, the on this side, this movement is from, there is the lateral rectus of this side, so movement of this side and movement of this side, but this movement is gone. On this movement there is there. So lesion is on the adduction side, but not this abducting side. There may be nystagmus, irregularity of the movement. It may be it is a long distance, it is the longer movement. There is the in amplitude, and it is irregular. You can consider this. This is not, but lesion is on the adducting side. Yeah. Now, if you consider a lesion on this side also, this side and this side, on this side. So on this side there will be the movement of the lateral rectus, and in that case it is the medial rectus. Normally this movement of this, movement of this, here, and due to lesion of this, evolution, there are 5 minutes. Due to lesion of this, this movement is gone, adduction is gone, and due to lesion of this, these are movements, they are gone. Only movement remains is this. So it is one and a half movement is gone. One and a half movement of the gone. Only the abductor movement of the side. Only it is 1.5 syndrome. And it is important in that in multiple sclerosis is there. Now time is limited, my knowledge is also limited, so I stop there and I ask you to go through different books and have better knowledge than me. This many I asked in the examination, but it is essential for my side as I am getting money to deliver something so that he gets interest in the subject. Next day we will start with hearing. আজ বাদ বাকি অংশ তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে। The first nucleus is motor nucleus of facial nerve. Now this motor nucleus, the next important thing about this thing, where does it lie? It lies in the lower pons. Now all these things will be clear to you when we will teach you the brain. আর কয়েকদিনের মধ্যে এগুলো সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে what we mean by upper pons, what we mean by mid pons, lower pons, সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে because you will see the pons যখন দেখবে তখন it will be clear to you. তাহলে motor nucleus will be in the lower pons. The motor nucleus is obviously lying, it doesn't lie in relation to the floor of the fourth ventricle, because in relation to the pons and medulla, upper medulla, we find the fourth ventricle, the cavity of the hindbrain. It should lie
the brain grows and develops. ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখতে হবে। তার কারণ এই নিউক্লিয়াস গুলো টু বিগিন উইথ দে গ্রো ইন রিলেশন টু দ্য ক্যাভিটিস অফ দ্য ব্রেন। আমরা সেসব নিয়ে আগে বলেছি। ইট শিফটস ইটস পজিশন, ইট ইজ ইন দ্য লোয়ার পন্স। মোটর নিউক্লিয়াস will obviously have plenty of large-sized motor neurons. Therefore, they will provide axonal fibers. Now, such axonal fibers pursue a very typical course, which is unique for facial nerve. You will not find such a typical course for the other cranial nerves. Another cranial nerve we can mention, which has got an unusual course within the brain stem, that is the trochlear nerve. বাকি কিন্তু অন্য কোনো নার্ভের এইরকম আনইউজুয়াল কোর্স নেই। কাজে এই মোটর নিউক্লিয়াস ফাইবার্স নিয়ে আমি একটু পরে বলছি। Let me first tell you about the nuclei. Now, the function of this motor nucleus, the neurons over there, they are axons or the nerve fibers. They belong to which functional type? এটাও important. They belong to the special visceral efferent type. Special visceral efferent type, meaning this is a branchiomotor nucleus. This is a branchiomotor nucleus. This is a branchiomotor nucleus. That means these fibers, the fibers from this nuclei will be supplying muscles derived from the second pharyngeal arch. Muscles derived from the second pharyngeal arch. তাহলে দেখো এখান থেকে একটা জায়গা থেকে আমরা কত কিছু ডিডিউস করতে পারছি। Functional type of this nucleus, it is special visceral efferent or branchiomotor. It will be supplying all the muscles developing from the myotome of the second arch. Muscles from the myotome of the second arch. Of the second arch. I will elaborate upon the muscles পরে বলে দেব। It will be supplying all the muscles derived from the myotome of the second arch, the fibers. The next nucleus of the facial nerve is superior salivary nucleus. Superior salivary nucleus. Functional type of this nucleus, it belongs to which type? It is general visceral efferent or visceromotor nucleus. Visceromotor nucleus. This nucleus is relatively smaller than the motor nucleus. Motor nucleus, the size of the motor neurons, ঠিক আছে, 7 মিনিটের মধ্যে the superior salivary nucleus 7 মিনিটের মধ্যে এসে বলে, হ্যাঁ ঠিক আছে যাও। Superior salivary nucleus, general visceral efferent or secretomotor or visceromotor. That means the fibers from this superior salivary nucleus, the nerve fibers, axons, will be innervating glands. The fibers are parasympathetic fibers. ঠিক আছে, এইগুলো কিন্তু একেবারে এসেনশিয়াল কথা যেগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে to get through the exam. তাহলে the fibers are parasympathetic fibers. Fibers are parasympathetic. Which glands? আচ্ছা, আমি যে কথাটা বলছিলাম ভুলে গেলাম। This nucleus is relatively smaller than the motor nucleus. কেন? The neurons over here are parasympathetic or autonomic. These are small sized multipolar neurons. Whatever be their number, since they are small sized, therefore the cluster will be much smaller than the motor nucleus, where the neurons are large. বুঝেছো? বইয়ে দেখবে এরকম ছবি
বড় করে দিলে নম্বর কিন্তু কেটে যাবে, যদি অবশ্য মাস্টারমশাই আমার মতো হয়। ঠিক আছে, মাস্টারমশাইরা আজকাল তো আমার মতো হয় না, অত দেখে না, কাজেই সবাই পেয়ে যাচ্ছে যা কিছু তাই। আর এখন খাতার মধ্যে আবার বলছে কোনো দাগ দেওয়া যাবে না, এভরিথিং ইজ ফর দ্য স্টুডেন্টস, বুঝেছো? সো দ্যাট উই ক্যান গেট প্লেন্টি অফ MBBS গ্র্যাজুয়েটস। কাজেই খাতায় কোনো দাগ দেওয়া যাচ্ছে না তোমাদের সুবিধের জন্য। কাজেই আমাদের মতো মাস্টারমশাইরা কিছুই করতে পারবে না তোমার। আমি নম্বর কমাবো কি করে, খাতায় দাগ দিতে পারবো না। কাজেই তোমার জন্য আমি তোমার নলেজ বেসের জন্য বলে দিলাম, তোমাকে ছবি আঁকতে গেলে ঠিকঠাক আঁকতে হয় তো সেই জন্য বললাম। যাই হোক, তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স, দিস উইল বি সাপ্লাইং গ্ল্যান্ডস। তাহলে which glands they will supply these fibers? As an undergraduate you must know the names of the glands. The most important glands are, which will be supplied by these neuronal fibers, are the lacrimal gland. One such is lacrimal gland. Next will be the submandibular and sublingual salivary glands. These are all salivary glands, you know. Submandibular salivary gland you have seen in the dissection of neck, quite huge. আমাদের যে বডিগুলো ছিল বেশ বড় গ্ল্যান্ড ছিল। Sublingual salivary gland তুমি দেখতে পাওনি, it lies in relation to the floor of the mouth cavity. জিভটাকে তুললে ফ্লোর অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটির যে মিউকোসা আছে সেই মিউকোসাটাকে টিয়ার অফ করলেই সাবলিঙ্গুয়াল স্যালিভারি গ্ল্যান্ডটা বেরিয়ে আসে। তাহলে দিস স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস উইল বি সাপ্লাইড বাই প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স। দ্য নিউক্লিয়াস ইজ দিস ওয়ান। হুইচ আদার গ্ল্যান্ডস, এই কটার নাম তোমাকে মনে রাখতেই হবে 50% পাওয়ার জন্য। হুইচ আদার গ্ল্যান্ডস উইল বি সাপ্লাইড? দ্য আদার গ্ল্যান্ডস আর nasal, palatine, pharyngeal glands. এবার nasal ক্যাভিটিতে গ্ল্যান্ডস আছে, প্যালেটে গ্ল্যান্ডস আছে, নেসোফ্যারিংসে গ্ল্যান্ডস আছে, তুমি জানো। তাহলে all such glands will be supplied from this nucleus and by its parasympathetic fibers. এবার এই যে বিদ্যেগুলো এগুলো কিন্তু ভুলে গেলেও চলে, কিন্তু তুমি যখন পরে ডাক্তারি করবে বা তুমি যদি ইএনটিতে স্পেশালাইজেশন করো তখন তোমাকে কিন্তু পড়তে হবে। আর আমাদের যে নিট পিজি আছে, নিট পিজিতেও কিন্তু এইসব প্রশ্ন আসে। কাজে তোমার তো এটা ফাউন্ডেশন, তোমাকে তো আর কেউ কোনোদিন অ্যানাটমি পড়াবে না। কাজে নিট পিজিতেও কিন্তু এর থেকে প্রশ্ন আসে, প্রচুর প্রশ্ন আসে। অ্যানাটমিতে বেশ ভালো নম্বর থাকে নিট পিজিতে। তো কাজেই গ্ল্যান্ডস হচ্ছে নেজাল। তুমি বলবে আগে ইউজি তো করি, আরে বাবা যখন ভর্তি হয়েছে ইউজি তো হবেই। তাহলে নেজাল, প্যালেটাইন এন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল গ্ল্যান্ডস। তাহলে ফর অল দিস গ্ল্যান্ডস ফেসিয়াল নার্ভ ইজ রেসপন্সিবল and the nucleus is superior salivary nucleus. The third nucleus is a composite one. Its name is solitary nucleus. Its name is solitary nucleus. Solitary nucleus. It lies where? It lies in the medulla. In the medulla. Medullary part of the brainstem. This one lies in the lower pons as the motor nucleus. Solitary nucleus, we all know, is having neurons which serve for the special sense of taste. Right? Solitary nucleus is having neurons which serve for the special sense of taste. তাহলে কি ফাংশনাল টাইপ স্যালিভারি সলিটারি নিউক্লিয়াসের? ফাংশনাল টাইপ হচ্ছে স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট টেস্ট। স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, ঠিক আছে?
ওটা জেনারেল ভিশনাল রেফারেন্ট গেল, এবার কিন্তু অ্যাফারেন্ট চলে। টেস্ট অবভিয়াসলি সেন্সেশন, কাজে অ্যাফারেন্ট হবে। স্পেশাল ভিশনাল অ্যাফারেন্ট। সলিটারি নিউক্লিয়াস ইজ অ্যান ইলংগেটেড কলাম found in the middle. এই নিউক্লিয়াসটা it is an elongated column of neurons আছে, solitary nucleus. In this elongated column, ধরো কলামটা এরকম মতো আছে, নিউক্লিয়াসটা এরকম মতো আছে, এরকম মতো আছে। The upper part is assigned for the seventh. Upper part is assigned for seventh. Middle part is assigned for the ninth. Lower part is assigned for the 10th. All these nerves, facial, glossopharyngeal, vagus, they carry along with other fibers of taste. From where? Mostly from the tongue. Glossopharyngeal এর জন্য assigned area আছে, vagus এর জন্য assigned area আছে, internal laryngeal, ভ্যানিকুলা, ঠিক আছে, সেভেন্থ এর জন্য অ্যাসাইন্ড এরিয়া আছে। কাজেই all the taste fibers for these three cranial nerves will have their nuclei, will have their neurons in this nucleus. কাজেই solitary nucleus important, শর্ট নোট আসতে পারে, ঠিক আছে। নেক্সট আরেকটা নিউক্লিয়াসের কথা বলা আছে বইয়ে, সেটা নিয়ে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে। It is being said that the facial nerve carries some somatic afferent fibers, ঠিক আছে, facial nerve carries some somatic afferent fibers, general somatic afferent fibers. So such fibers, where do they relay in the brain stem? কোন নিউক্লিয়াসে রিলে করে, এটা নিয়ে কন্ট্রোভার্সি আছে। কোন কোন বইয়ে দেখবে বলা আছে স্পাইনাল নিউক্লিয়াস, কোন কোন বইতে বলা আছে সলিটারি নিউক্লিয়াস, কডাল হাফ। সলিটারি নিউক্লিয়াসটার ক্রেনিয়াল হাফটা, এই যেটা আমি এঁকেছি, এটা ক্রেনিয়াল হাফ। ক্রেনিয়াল হাফ ইজ মেন্ট ফর টেস্ট, কডাল হাফ ফর সোম্যাটিক অ্যাপারেন্ট, ঠিক আছে। কিন্তু কন্ট্রোভার্সি আছে, ওই নিউক্লিয়াস তুমি না মনে রাখলেও কোনো ক্ষতি নেই, ঠিক আছে, ওই জন্য আমি লিখছি না। কিন্তু বলা হয় যে ফেসিয়াল নার্ভ ক্যারিজ সাম সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট ফাইবার্স। তো এই সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট ফাইবার্স কেন বলা হচ্ছে তার পেছনে অনেক কারণ আছে, কিন্তু সেগুলো কঠিন বলে আমি তোমাকে বলছি না। তো যদি সোম্যাটিক অ্যাফারেন্ট ফাইবার্স ক্যারি করে, কোত্থেকে ক্যারি করে সেটা জেনে রাখো। ক্যারি করে ফ্রম দ্য অরিকল। এই যে অরিকল আছে কানটা, এই কানের কনকাল ডিপ্রেশন, এই যে কান, বুঝেছো, এই কানের তো অসংখ্য পার্ট আছে, তো হেলিক্স আছে, অ্যান্টি হেলিক্স আছে, ট্রেগাস আছে, লোবিউল আছে, সো মেনি এরিয়াস আর দেয়ার, কনকা আছে, বুঝেছো, ডিপ্রেশন একটা, এই অরিকলে একটা ডিপ্রেশন আছে, ওটা কনকাল ডিপ্রেশন। এই কনকাল ডিপ্রেশন কাভার্ড বাই স্কিন, তো ওই স্কিনটা বলছে ইনারভেটেড বাই ফাইবার্স অফ ফেসিয়াল নার্ভ। বাট ফেসিয়াল নার্ভ, এখানে মনে রাখতে হবে, facial nerve, no branch of facial nerve will be reaching the concal depression. তাহলে how do the fibers reach? The fibers communicate with the vagus via the auricular branch of vagus. Such fibers will be reaching the concal depression, ঠিক আছে, এটা বলা আছে বইয়ে। তুমি যে কোনো বই খুলবে, বিশ্রাম সিং, বিডি চৌরাশিয়া, সব জায়গায় বলা আছে। কাজে এইটা মনে রেখে দাও যে কানের এই যে স্কিন আছে এখানে কনকাল ডিপ্রেশন থেকে, it is being said that the fibers are really derived from the facial nerve, though the branch supplying it is from the vagus, auricular branch of vagus. এবার 9th 10th স্যার পড়িয়েছেন শান্তনু স্যার, অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস নিয়ে নিশ্চয়ই বলেছেন, যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট আমার ধারণা। এবার কজন ক্লাস করেছে আমি জানি না, আমি রিপিট করব না, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস, শর্ট নোট আসতে পারে, বুঝেছো। বাচ্চা বাচ্চা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে মরে যেতে পারে অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ ভেগাসের জন্য, বুঝেছো।
কি বলছে, এ তো জীবনে কোনোদিন শুনিনি, শুনতে হবে। শান্তনু স্যার পড়িয়েছে, আমি শিওর। হ্যাঁ, অবশ্যই বলেছে। কাজে পড়তে হবে। অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস 3 নম্বরের শর্ট নোট আসতে পারে। 100 নম্বরের কোশ্চেন তো হেড নেকে অনেক নম্বর থাকে, কাজে অরিকুলার ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস আসতে পারে, মনে রেখো। আচ্ছা, তাহলে আমরা নিউক্লিয়াই বলে দিয়েছি। এইবার চলে এসো এই মোটর নিউক্লিয়াসটা নিয়ে। আমি কোথায় মোটর নিউক্লিয়াসটা আছে বলছি? লোয়ার পলসে। মোটর নিউক্লিয়াসটা ইউনিক ইন ইটস ডিসপোজিশন ইন দ্য পলস। আমি বলেইছি ইট শিফটস, ইট মাইগ্রেটস ফ্রম দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল টু দ্য পন্টাইন ইন্টেরিয়ার। এবার ধরো নিউক্লিয়াসটা লোয়ার পলসে এইখানে আছে, এইখানে নিউক্লিয়াসটা আছে। লোয়ার পলসে ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল একটা ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়াস আছে ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর, দ্য সিক্স নার্ভ নিউক্লিয়াস। সিক্স নার্ভ সুব্রময় স্যার পড়িয়েছে ইন দ্য ফ্লোর অফ ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। সিক্স নার্ভ নিউক্লিয়াসটা এর থেকে অনেক ছোট হবে, এইরকম ধরো সাইজ, সিক্স নার্ভ নিউক্লিয়াস আর অ্যাবডুসেন্ট নিউক্লিয়াস। ঠিক আছে? ফেসিয়াল নার্ভ ফাইবার্স কি করবে? ইট উইল course back, the motor fibers will be course back, backwards and medially, will curve round the abducent nucleus and will emerge like this, forming a bend over there, very much within the brain stem. এই যে bend, এটাকে আমরা বলি internal genu of facial nerve. Facial nerve has got two bends. One such bend is in the pons, very much in the pontine substance, and this bend and the underlying abducent nucleus produce a very important feature in the floor of the fourth ventricle, being called as the facial colliculus. বুঝেছো? তাহলে এইখানে ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল এইভাবে আছে, এইখানে ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, এটা মিড লাইন, এই ফ্লোর, এই দেখো এইটা হচ্ছে ফেসিয়াল কলিকুলাস। এরকম উঁচু মতো তুমি দেখতে পাবে। ব্রেন যখন দেখবে ফ্লোর অফ দ্য ফোর্থ ভেন্ট্রিকল, তুমি দেখবে একটা এলিভেশন আছে বাই দ্য সাইড অফ দ্য মিড লাইন অন আইদার সাইড। দ্যাট এলিভেশন তোমাকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ ইটস নেম, তখন বলতে হবে ফেসিয়াল কলিকুলাস। হোয়াই ইট ইজ বিং নেমড অ্যাজ ফেসিয়াল কলিকুলাস? বিকজ কলিকুলাস মানে একটা স্ফেরিক্যাল এলিভেশন। ঠিক আছে? এবার why it is being called as facial colliculus? Because of the peculiar winding fibers of facial nerve. ঠিক আছে? Around the abducent nucleus. তাহলে এইরকম একটা বেন্ড আছে ইন দ্য লোয়ার পন্স। আমি গোটা পন্স আঁকতে পারতাম, কিন্তু দেরি হবে, সেই জন্য আমি আঁকছি না। যাই হোক, তাহলে একটা ইন্টারনাল জেনু আছে। এবার এই ফাইবারগুলো হচ্ছে দিস ফাইবার্স উইল গিভ রাইজ টু দ্য মোটর রুট অফ ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে ধরো দিস ইজ দ্য পন্টাইন লিমিট, এটা পন্সের লিমিট। এই কোথা থেকে বেরোচ্ছে এটা ইম্পর্টেন্ট, কোন জায়গা থেকে বেরোচ্ছে? ফেসিয়াল নার্ভ ইমার্জেস ফ্রম দ্য পন্টো মেডালারি জাংশন। ঠিক আছে? পন্স যেখানে মেডালায় কানেক্ট করছে, সারফেসে তুমি দেখা যায় মোটর রুট অফ ফেসিয়াল নার্ভ। বুঝেছো? মোটর রুট অফ ফেসিয়াল নার্ভ will be coming out from within the brain at the pontomedullary junction. ঠিক আছে? Along with the motor root, ফেসিয়াল নার্ভের আমি আরো নিউক্লিয়াস বলেছি, সলিটারি নিউক্লিয়াস আছে, cranial part, superior salivary nucleus আছে। Such fibers must accompany the motor root. তাই তো? Now such fibers lie lateral to the motor root and again
sensory. Lying lateral to the sensory root, we find another very important cranial nerve at the pontomedullary junction. That cranial nerve is being called as the vestibulocochlear nerve. The nerve for hearing and balance, ঠিক আছে, that lies lateral to the sensory. তাহলে ওটা তো পিওরলি সেন্সরি, তাহলে সেটাকে আমি ধরো এইরকম দেখাচ্ছি, মোটা ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার নার্ভ, এটা ভেস্টিবুলোকক্লিয়ার। সেন্সরি বলে আমি ফাইবারস এইরকম ভাবে এই ডাইরেকশনে দেখানো উচিত, বিকজ দিস আর গোয়িং টু দ্য ব্রেন। তাহলে এটাকে এরকম দেখিয়েছি কেন? কারণ আছে, এটাকে আমি যাই দেখাই না কেন কেউ নম্বর কাটতে পারবে না, বলছি কারণটা। এই যে রুটটা, এটাকে আমি কি বললাম? সেন্সরি রুট। Now it is commonly being called as the sensory root, but it has got another name, and that name is more appropriate, nervous intermediate. Since the sensory root lies between the 8th nerve and the motor root of 7th nerve, it should better be called as the intermediate nerve or nervous intermediate. Sensory root is a misnomer, because in this sensory root we find taste fibers plus parasympathetic motor fibers, that means visceromotor fibers. কাজে সেন্সরি রুট বললে মনে হচ্ছে সবই সেন্সরি, তা তো নয়, ওখানে visceromotor fibers আছে। কাজে it should better be called as nervous intermediate, but commonly it is being called as the sensory root, ঠিক আছে? তাহলে ব্রেন থেকে বেরিয়ে এলো ফেসিয়াল নার্ভ, তাহলে দুটো নাম কিন্তু বলে দিয়েছি, ইন্টারমিডিয়েট নার্ভ অর সেন্সরি রুট, নার্ভাস ইন্টারমিডিয়েট। ফেসিয়াল নার্ভ বেরিয়ে আসছে ইন দ্য ফর্ম অফ টু রুটস লাইক দ্য ট্রাইজিমিনাল, ফিফথ নার্ভের মতো। দ্য টু রুটস রান ল্যাটারালি ফর সাম ডিস্টেন্স, run laterally for some distance. It is the roots are being suspended obviously in the subarachnoid space. They floats in the CSF of the subarachnoid space. ঠিক আছে? Then what will happen? The roots will enter the all important petrous part of the temporal bone, and it will pursue a long course within the petrous temple, bearing relations to different parts of the ear apparatus. ঠিক আছে? তাহলে after leaving the brain, the two roots will enter the petrous temporal as two roots, will pursue a long course within the petrous temporal, bearing important relations to different parts of the ear apparatus. ঠিক আছে? তাহলে intrapetrous part, obviously intracranial. The intrapetrous part of facial nerve is very important, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? intrapetrous part of facial nerve. তাহলে এবার আমরা সেইটা নিয়ে বলবো। তাহলে এখানে কিন্তু আমরা একটা ইন্টারনাল জেনও দেখেছি, এটা মনে রেখো। ব্যাপারটা কি জানো তো, সবাই ভালো করে পড়াতে পারে, আমি বলছি সব টিচার সময় পেলে। এই যে আমি তোমায় কথাটা বলছি, কত আস্তে আস্তে বলছি না, এইটুকু বলতে আমি প্রায় ধরো আধ ঘন্টা সময় নিয়ে নিয়েছি, কিন্তু উপায় নেই। এত হিউজ সিলেবাস ক্র্যাম্পড উইদিন 12 মান্থস, সেটা আলটিমেটলি দাঁড়িয়ে যায় 8 থেকে 9 মাস। এই জন্য তোমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে, আমাদেরও অসুবিধা। এবার আমার অসুবিধা কিছু নেই, আমি তো মাইনে পেয়ে যাব, অসুবিধাটা মেনলি তোমাদের। তার কারণ অনেক জায়গা আছে যেগুলো বোঝানোর জায়গা আছে, সেখানে সময় দিতে হয়। এবার আমি যদি হুড়োতাড়া করে বলি, আমার বলা হয়ে গেল, আমার পয়সাও ঢুকে যাবে ব্যাংকে, মলয়বাবু দিয়ে দেবে, এগুলো হার্ড ট্রুথ। তো যাই হোক, সে কিছু করার নেই। যারা উপরে বসে আছে তারা ভাবনা চিন্তা করে পড়ছি, তাদেরও হয়তো উপায় নেই, বুঝেছো? সব কারোরই উপায় নেই, কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এইবার নেক্সট হচ্ছে ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভ। আচ্ছা, ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভ বোঝবার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে, আজকে ঘরে গিয়ে
আলাদা না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। স্কাল বেসে পেট্রাস টেম্পোরালটা দেখবে। পেট্রাস টেম্পোরাল আমরা যদি একটা সেকশন করি at right angle to its long axis, পেট্রাস টেম্পোরালটা কিরকম? ধরো ডান দিকেরটা এইরকম আছে, এইরকম আছে, এইরকম আছে মোরাললেস। আমি 2 ডাইমেনশনে আঁকছি, ডান দিকেরটা এইরকম ভাবে আছে, অবলিকলি প্লেসড রাইট পেট্রাস টেম্পোরাল। সেকশন যদি করি at right angles to the long axis, ওটা লং অ্যাক্সিস। সেকশন করলে কিরকম? ট্রায়াঙ্গুলার। তিনটে সারফেস আছে, একটা ফরওয়ার্ড ফেসিং অ্যান্টেরিয়র সারফেস, একটা ব্যাকওয়ার্ড ফেসিং পোস্টেরিয়র সারফেস, একটা ডাউনওয়ার্ড ফেসিং ইনফিরিয়র সারফেস। ঠিক আছে, তাহলে পেট্রাস টেম্পোরালটা ভালো করে দেখতে হবে। The roots of facial nerve will enter through a quite obvious opening in the posterior surface of the petrous temporal. মানে লিটারালি অন্ধ লোক ওটা খুঁজে পেয়ে যাবে, চক্ষুষ মানের তো কোনো ব্যাপারই নেই, বুঝেছো? অন্ধ লোক তার যদি জ্ঞান থাকে সে ফিল করে পেয়ে যাবে, বুঝেছো? ওপেনিংটার নাম কি? ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস। ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস। অ্যাকাউস্টিক মানে it will lead towards the ear apparatus. It is a passage of some length within the petrous temporal, made up of bone. It leads towards the ear apparatus. ঠিক আছে, ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে তাহলে ঢুকবে, হলো? আচ্ছা, এইবার কথা হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, আমি এটা রাইটের পেট্রাস টেম্পোরাল দেখাচ্ছি, এটা সারফেস স্কালের নর্মাল ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট। এখানে কে থাকে? এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস। এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস জানো, কানের ফুটো থাকে তো, কানের ফুটোতে এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে পেট্রাস টেম্পোরালের কন্ট্রিবিউশন আছে? এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস ঘরে গিয়ে পড়বে, কন্ট্রিবিউশন নেই, বুঝেছো? এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস যেটা বাইরের ফুটোটা, ওটায় কন্ট্রিবিউশন নেই, ঘরে গিয়ে আজকে পড়বে, দেখবে, দেখলেই বুঝতে পারবে। External acoustic meatus similarly from outside carry sound waves, ঠিক আছে, towards the ear apparatus. তাহলে বাইরে থেকে সাউন্ড নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস আছে, towards the ear apparatus নার্ভগুলোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস আছে। বাড়িতে গিয়ে পেট্রাস টেম্পোরালটা নেড়ে চেড়ে দেখবে, নাড়াচাড়া করার তো হ্যাবিট নাই, নট ইভেন ঋত্বিক, ফার্স্ট বয় ইন অ্যানাটমি, সেও নড়াচাড়া করেছে কিনা আমি জানি না, কারণ তাকে তো আমি আমারই দোষ, ট্রেন করিনি সেইভাবে, টেম্পোরাল বোন পড়াইনি। পড়াতে আমি বলেছি মাস্টারমশাইকে, সময় সুযোগ করে পড়াতে বলেছি, শান্তনু পড়িয়েছে, কেউ কেউ পড়িয়েছে, শুভ্রময় পড়িয়েছে, কিন্তু থরো ক্লাস হয়। থরো ক্লাস নিয়েই বা কি হবে? কার শোনার আগ্রহ আছে? অরণ্যে রোদন কি আমি খারাপ বলছি সাহেব? বাট দেয়ার আর ফিউ হু ওয়ান্ট টু লার্ন। যাই হোক, ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস বাড়িতে গিয়ে আজকে, আগে যদি নাও দেখে থাকো একবার দেখবে, চোখ দিয়ে দেখবে, দেয়ার ইন লাইন, দেয়ার ইন লাইন। বাইরের যে প্যাসেজটা আর ভেতরের প্যাসেজটা দেখবে দেয়ার ইন লাইন। মানে এইখানে এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসটা আছে, এখানে ধরো এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস আছে, আর এইখানে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস আছে, এই দুটো ইন লাইন আছে। অ্যানাটমি ডাল, বোরিং, মরার ডাক্তার সব আছে, কিন্তু অ্যানাটমি না জেনে ভাই বোকা ডাক্তার হবে, আমি কিন্তু বলে দিই। অ্যানাটমি ফিজিওলজি না জানলে
তোমার অবস্থা কোয়াক ডাক্তারের মতোই হবে, এ লিটল বিট হায়ার স্ট্যাটাস, মদ খাবে, পার্টি যাবে। আমি কাঁচা কথাই বলবো। তো ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক meatus, এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক meatus, they are in line. এবার এটা নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে সাউন্ড ওয়েভ। কোথায় নিয়ে যাবে? দ্য সাউন্ড ওয়েভ উইল হিট দ্য টিম্প্যানিক মেমব্রেন। ঠিক আছে, দ্য সাউন্ড ওয়েভ, এই সৃষ্টি ওটা রেখে দাও, অনেক সময় আছে ঘরে গিয়ে, আমার কথাটা শোনো, কাজের কাজ হবে। কি করতে হবে আমি বলে দিয়েছি। Sound wave will carry, sound wave will be carrying sound, sorry, sound wave will be carried towards the eardrum. ঠিক আছে, eardrumটা কোথায় আছে? lateral wall of middle ear cavity, এইখানে lateral wall of middle ear, এইখানে এটা ধরো middle ear, এটা middle ear এর জায়গা। দেখো ইন লাইন আছে কিন্তু middle ear। The sound wave will be reaching the internal ear via the ear ossicles, bone conduction, and via the air within the tympanic cavity. ঠিক আছে, air conduction will hit the perilymph in the internal ear via the fenestra vestibule or round window. Footplate of stapes আছে, ওখানে রক করবে, পেরিলিম্ফে ভাইব্রেশন হবে, স্পাইনাল অর্গান অফ কর্টি অমুক তমুক হয়ে নার্ভ দিয়ে চলে যাবে। ঠিক আছে, এইবার তাহলে ইন্টারনাল ইয়ারটা কোথায় আছে? ইন্টারনাল ইয়ারটা এই জায়গায় ধরো বসে আছে, এইরকম জায়গায় ইন্টারনাল ইয়ার বসে আছে, আর এইটা হচ্ছে এই যে জায়গাটা, এটা ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক meatus। তাহলে মোরাললেস তোমার একটা ইয়ার সম্বন্ধে ধারণা হলো, টু ডাইমেনশন। তাহলে এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক meatus, ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক meatus, they are in line, এই কথাটা মাথায় রাখো। ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক meatus বোন টেবিলে ভাইভাতে বোন থাকবে, ক্রেনিয়াল বোন জিজ্ঞেস করবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, what structures or which structures will enter through the internal acoustic meatus? The two roots of seventh cranial nerve or facial, the eighth nerve meant for the ear, and the labyrinthine vessels. ঠিক আছে, labyrinthine vessels, ওই যে membranous labyrinth, osseous labyrinth আছে, তার তো নিউট্রিশন দরকার, সেই জন্য labyrinthine vessels। ঠিক আছে ভাই, আমাকে একটু জল দাও তো গ্লাসে। labyrinthine vessels, তাহলে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক meatus দিয়ে ঢুকলো। আচ্ছা, ঢুকে ফার্স্ট এনকাউন্টার করবে কাকে? ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক meatusটা আবার বাড়িতে গিয়ে দেখবে, ওর তোমার যে মোবাইল আছে টর্চের আলোটা ফেলবে, ফেলে এক্সামিন ইটস বটম অর ফান্ডাস, FUNDUS, ফান্ডাস মানে হচ্ছে বটম। গল ব্লাডার ফান্ডাস আছে, ইউটেরাস ফান্ডাস আছে, ইউরিনারি ব্লাডারের ফান্ডাস আছে। ঠিক আছে, ফান্ডাস অফ ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক meatusও আছে। ফান্ডাস কথাটার মানে বটম। তাহলে ওই ফুটোটা দিয়ে তুমি মোবাইলের টর্চ ফেলে বটমটা দেখবে, দেখবে কি বিচিত্র জিনিসপত্র সেখানে আছে। বুঝেছো? এই সব নার্ভগুলোকে ঢোকাবে, জায়গা তো বেশি নাই, কি অপূর্ব ক্রিয়েশন নেচারে। শুধু টর্চের আলো মেরো, হ্যাঁ, আর আমি জানি না জুম করলে জুম করা যায় কিনা, টর্চের আলোকে আবার জুম করা যাবে, আমার সব আইডিয়া নাই। হ্যাঁ, ওটা যদি জুম করে দেখা যায়, কিন্তু তুমি দেখবে শুধু, তোমার কাজ কি বলো তো, টর্চের আলো মেরে একবার দেখা, বাট নেক্সট স্টেপ তুমি বই, ঠান্ডা নর্মাল তো, হ্যাঁ ঠিক আছে, বলছি যে নেক্সট স্টেপ হচ্ছে তোমার বই, সব বই, বিশ্রাম সিং, বিডি চৌরাশিয়া, সব বই ফান্ডাস
অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে এই যে বিচিত্র লীলা তার ছবি আছে, বুঝেছো? তাহলে ফেসিয়াল নার্ভ উইল এন্টার থ্রু ওয়ান সাচ ওপেনিং প্রেজেন্ট অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস। ঠিক আছে? ইট উইল লিভ দ্য মিয়েটাস। তাহলে মিয়েটাসের মধ্যে একটা সেগমেন্ট আছে, সেটাকে আমরা কি বলি? মিয়েটান সেগমেন্ট, ইন দ্য ফর্ম অফ টু রুটস। Once it leaves the meatus, the roots unite to form the trunk. And the facial nerve is so important a nerve. Nature knew that it is a very important nerve. And it is passing through another very important organ, the ear apparatus. Therefore, it has to be secured. It has to be protected. কাজী সেই জন্য next part of the facial nerve within the petrous temporal will be within a bony canal. ঠিক আছে? তাহলে the two roots will unite, will form the trunk of the facial nerve. Trunk of the facial nerve for protection lies in a bony canal within the petrous temporal. ঠিক আছে? এবার এই মিয়েটাস দিয়ে ঢুকবে, ঢুকে এবার বনি ক্যানালে ঢুকে গেছে। এবার রাইট পেট্রাস টেম্পোরালে নেক্সট যে সেগমেন্ট আমি দেখব, ইট উইল ইমিডিয়েটলি ফাইন্ড while lying within its bony canal, it will encounter what? Which part of ear apparatus? Obviously the internal ear. এই তো internal ear আছে, তাহলে it will encounter the internal or the labyrinth, or the labyrinth. তাহলে ওই যে ছোট্ট সেগমেন্ট, it lies in relation to the labyrinth. Which part of labyrinth? না গুরুদেব, labyrinth has got two components, osseous না আর osseous labyrinth, সুন্দর একটা osseous labyrinth আছে, তার ভেতরে membranous labyrinth আছে। membranous labyrinthটাই আসল, osseous labyrinthটা নকল। membranous labyrinthকে প্রোটেক্ট করবার জন্য, হাউস করবার জন্য ওইটা বসেছে। দুটোর মাঝখানে কি আছে? হাওয়া। কি আছে? membranous labyrinth আর bony wall of the osseous labyrinth, এর মাঝখানে কি থাকে? হাওয়া। হ্যাঁ বলো। ভেরি গুড। পেরিলিম্ব। ইন্টারনাল ইয়ারের রিলেশনে দুটো লিম্ব জানতে হয়, একটা হচ্ছে পেরিলিম্ব, একটা হচ্ছে এন্ডোলিম্ব। একটা akin or similar to extracellular fluid in its electrolyte composition, আর একটা এন্ডোলিম্ব, ঠিক আছে, it is akin in its electrolyte component to intracellular। কাজে নেচারের যে কি কারিগরি আছে তুমি ভাবতে পারবে। তাহলে between the bony wall of the osseous labyrinth and the suspended membranous labyrinth there will be perilimb। osseous labyrinth এর তিনটি অংশ আছে, from behind forwards or from before backwards, আমরা বলতে পারি in sequence বলতে হয়। from behind forwards the three parts of osseous labyrinth are the three semicircular canals। মানে কি? ধরো এইটা হচ্ছে পেট্রাস টেম্পোরাল, এটা রাইট সাইডের একটা পেট্রাস টেম্পোরাল ধরো এরকম ভাবে রয়েছে, সব এই ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস। সব থেকে পেছনে কি আছে? তিনটে সেমিসার্কুলার ক্যানাল বসে আছে, সুপিরিয়র অর অ্যান্টিরিয়র, ল্যাটারাল এন্ড পোস্টেরিয়র। তার যে পরের অংশটা, ইন্টারমিডিয়েট যে অংশটা, সেটার নাম ভেস্টিবিউল। তার যে সামনের অংশটা, তার নাম ককলিয়া, শামুকের খোল, ককলিয়া। তাহলে ককলিয়াটা সামনে আছে, ভেস্টিবিউলটা মাঝে আছে। labyrinthine segment of the facial nerve while lying within the bony facial canal will be in relation to the roof of the vestibule। বুঝেছো? তাহলে ভেস্টিবুলার রুফের রিলেশনে আছে। হয়ে গেল labyrinthine segment। ইন্টারনাল ইয়ারকে ক্রস করে যাবে,
ইন্টারনাল ইয়ারটাকে ক্রস করবে। ইন্টারনাল ইয়ারকে যেই ক্রস করলো নার্ভটা, কাকে পাচ্ছে? মিডিয়াল ওয়াল অফ মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। এই যে মিডিয়াল ওয়াল, এটা ল্যাটারাল ওয়াল ইয়ার ড্রাম আছে, মিডিয়াল ওয়াল অফ মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, এই যে মিডিয়াল ওয়াল, এই রিলেশনে আসবে। ঠিক আছে, ওই বড়ি ক্যানালের মধ্যে আছে। It will be in relation to the medial wall of the middle ear cavity. Reaching the medial wall, it will undergo a sharp bend back. It will undergo a sharp bend back along the medial wall. ঠিক আছে, at the bend, যেখানে sharp bend আছে, we find a very important ganglion being called as geniculate ganglion. ঠিক আছে, তাহলে ফেসিয়াল নার্ভ ট্রামটা দেখো, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি স্কিম্যাটিক। পেট্রাস টেম্পোরালের ভেতরে মিয়েটাল সেগমেন্ট এই ঢুকলো, ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট এই ঢুকলো, ঢুকে এইখানে একটা শার্প বেন্ড, এইখানে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নটা সেন্সরি গ্যাংলিয়ন, এইরকম জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন বসে আছে, সেন্সরি গ্যাংলিয়ন। এবার এই যে সেগমেন্টটা ইন রিলেশন টু দ্য মিডিয়াল ওয়াল, এটার নাম হচ্ছে টিম্প্যানিক সেগমেন্ট। টিম্প্যানিক সেগমেন্ট, মিডিয়াল ওয়াল, এই টিম্প্যানিক ক্যাভিটি, তার তো একটা ডেফিনিট ডাইমেনশন আছে। ডাইমেনশনটা কি মুখস্থ বলতে পারবে? এনিবডি in the class? Tympanic cavity or middle ear cavity শুভ্রময় পড়িয়েছে, please tell me the dimension. Middle ear cavity is important for first MB students. Questions may be asked about everything in the middle ear. Middle ear এ যা কিছু আছে সব থেকে শর্ট নোট 3 নম্বর, 5 নম্বর, 7 নম্বর, 10 নম্বর, পুরো মিডল ইয়ার ক্যাভিটি থেকে একটা 10 নম্বর বা 15 নম্বর, আমি জানি না এনএমসি তে লং কোশ্চেনের কত নম্বর থাকছে, 10 নম্বর 15 নম্বরের লং কোশ্চেন আসতে পারে, সেখানে ডাইমেনশন না লিখলে চলবে। ওপেন আপ ইউর বুক এন্ড আই এম টেলিং ইউ দ্য ডাইমেনশন। মিলিয়ে নাও। Vertical dimension is 15 millimeter. ঠিক আছে, anteroposterior dimension is 15 millimeter. Transverse dimension towards the roof 6 millimeter, towards the 4 millimeter, in the middle 2 millimeter. কি মিলল? তাহলে আরে আমি ডক্টর শবন মিত্রর স্টুডেন্ট, স্যার গ্রস অ্যানাটমি পড়াতেন না, শুধু এই মিডল ইয়ারটা পড়াতেন, 7 ক্রেনিয়াল নার্ভ পড়াতেন, বুঝেছো? আর আমাদের নোট নিতে হতো, তার কারণ তখন বিডিসি ছিল না, সমর মিত্রের বইও আমরা যখন পড়েছি তখন ডক্টর মিত্রের বই নেই বাজারে, প্যাম্পলেট আমাদের ইউনিয়ন রুম থেকে আমরা কিনতাম, সাইক্লোস্টাইল নোট, বুঝেছো? মিডল ইয়ার নিয়ে একজন সাহেবদের মতো চেহারা, কমল ব্যানার্জি, প্রফেসর কমল ব্যানার্জি, কেকেবি স্যার, 3 দিন ক্লাস নিতেন আরজি করে। দুনিয়াদারি ইএনটি সার্জনরা ক্লাস করতে আসত, যারা স্যারের আগে ক্লাস করে, 3 দিন ধরে মিডল ইয়ার পড়াতেন। স্যারের কথা আগে বলেছি, ইউরোপিয়ান বউ ছিল, সব গল্প আমার করা হয়ে গেছে, বুঝেছো? তো যাই হোক, আরে ওসব বিরাট মাপের মানুষ, তো যাই হোক, আমরা ওনাদের ছোঁয়া পেয়েছিলাম বলে খানিকটা হওয়ার চেষ্টা করেছি। হ্যাঁ, বিরাট মাপের মানুষ। তাহলে এবার along the medial wall এলো for some distance, then it will change its course. It will bend gradually down. এইখান থেকে এবার ও এইখান পর্যন্ত এসে এবার গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল বেন্ড ডাউন
very much within the bony canal. ঠিক আছে, again lodging very much within the bony canal. কিন্তু এখানে gradual bend আছে in relation to the posterior wall of the middle ear cavity. This part is being called as the mastoid segment of the facial nerve. তাহলে intrapetrous part তার একটা meatal segment আছে, একটা labyrinthine segment আছে in relation to the internal ear vestibule, একটা tympanic segment আছে in relation to the medial wall of the middle ear cavity. বইয়ে beautiful diagram আছে, you can open up your book and say and can see facial nerve সব বইতে সুন্দর diagram আছে. In the posterior wall that segment is being called as the mastoid segment. ঠিক আছে, ultimately it is going down, vertically down along the posterior wall of the tympanic cavity. It will leave the cranial cavity ultimately. It has to leave via the stylomastoid foramen. A foramen, small line between the styloid and the mastoid. ঠিক আছে, line between the styloid and mastoid. That is why it is being called as the stylomastoid foramen. তাহলে মোরাললেস আমি ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট বলতে পেরেছি। বইয়ে সুন্দর ডেসক্রিপশন আছে, সব বইতে সবাই জানে, যারা বই লিখেছে যে ফেসিয়াল নার্ভ আমাকে ভালো করে লিখতে হবে, কাজেই লিখেওছে সবাই, তুমি বই পড়লেই বুঝতে পারবে। নেক্সট, ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট নিয়ে তুমি আর কি জানবে? ফ্রম দ্য ইন দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, obviously it is a peripheral ganglion. ওই ঘরে হচ্ছে স্যার, কি হলো দেখতে পেলে না? তোমরা দেখতে পেয়েছো না? হ্যাঁ, সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি ভাবছেন এখানে বুঝি হচ্ছে, তো ওই ঘরে হচ্ছে। আচ্ছা, এইবার তোমার সাইনোম্যাস্টয়েড ফোরামেন দিয়ে বেরোবে। Geniculate ganglion, it is a cranial, peripheral cranial ganglion. যেরকম ট্রাইজেমিনাল গ্যাংলিয়ন আছে in relation to the fifth nerve, এটাও তাই। তাহলে এখানে কি আছে? সিউডো ইউনিপোলার সেলস। ট্রাইজেমিনালে বলেছি আমরা সিউডো ইউনিপোলার নিউরন। পেরিফেরাল প্রসেস আছে, পেরিফেরিতে যাবে, সেন্ট্রাল প্রসেস আছে। ঠিক আছে, তাহলে এর ভেতরে সেন্সারি নিউরনস আছে, এর ভেতরে সেন্সারি নিউরনস আছে, সেন্সারি নিউরনস আছে, সেন্সারি নিউরনস আছে। এদের পেরিফেরাল প্রসেস পেরিফেরিতে যাবে, সেন্ট্রাল প্রসেস সেন্সারি রুট তৈরি করবে। বুঝেছো? ট্রাঙ্ক অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ ধরে যাবে, সেন্সারি তো মিয়েটাসে গিয়ে সেপারেট করে যাবে, সেন্ট্রাল প্রসেস। জেনিকুলেট গ্যাংলিয়া থেকে আমরা একটা নার্ভ দেখতে পাবো, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। এইখান থেকে দেখবো এই যে নিউরনস গুলো আছে, এই নিউরনস গুলো কি নিউরন? সার্ভিং ফর দ্য সেন্স অফ টেস্ট। ঠিক আছে, আর কি? ঠিক আছে, সার্ভিং ফর দ্য সেন্স অফ টেস্ট। সরি, আমি একটু ভেবে নি। হ্যাঁ, কিছু টেস্ট ফাইবার যাবে। এছাড়া এই যে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়া দিয়ে লিভ করবে আরো কিছু ফাইবারস। টেস্ট ফাইবার ছাড়া কিছু টেস্ট ফাইবার যাবে, খুব অল্প। ঠিক আছে, কিছু টেস্ট ফাইবার যাবে, কিন্তু তারা অল্প। মোস্ট অফ দ্য টেস্ট ফাইবার্স উইল বি ক্যারিড along this part of the facial nerve, will not leave the geniculate ganglion. কিন্তু যে ফাইবারস গুলো, বেশ multitude of fibers will be leaving the geniculate ganglion with that nerve, তারা কি ফাইবারস?
again derived from the sensory root or the intermediate nerve. They are parasympathetic. ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে যে নার্ভটা বেরোবে সেটা মিক্সড, সেখানে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস থাকবে, আমি এরকম ধরো আমি স্কিম্যাটিক দেখাচ্ছি, এখান থেকে যে নার্ভ বেরোবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস থাকবে, আর তার সঙ্গে হালকা করে কিছু টেস্ট ফাইবারস থাকবে, কিন্তু মোস্টলি দ্য ফাইবারস আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এই নার্ভটার নাম হচ্ছে গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। তাহলে the only branch of geniculate ganglion is greater superficial petrosal nerve, carries fibers of fascia. What type of fibers? Mostly the fibers are parasympathetic, but some of the fibers are meant for test. তাহলে এটা কোথায় থাকবে greater superficial petrosal nerve? Obviously in relation to the middle ear apparatus, and ultimately will leave the petrous temporal. আবার আজকে গিয়ে বাড়িতে পেট্রাস টেম্পোরাল দেখবে অ্যান্টেরিয়র সারফেসে একটা ছোট্ট ফুটো, সেই ফুটোটার থেকে দেখবে একটা গ্রুপ রান করছে টুয়ার্ডস দ্য ফোরামেন ল্যাসেরাম। আবার বোকা বোকা কথা নয়, সব ঠিক বলা যায় না, এটা গ্রস গন্ডগোল হয়ে গেল। সালকাস টিউবি ইনফিরিয়র সারফেসে, আমি অ্যান্টেরিয়র সারফেসের কথা বলছি। অ্যান্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, পোস্টেরিয়র সারফেসে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়াটাস দেখেছো? অ্যান্টেরিয়র সারফেসে একটা ছোট্ট ফুটো, সেখান থেকে দেখবে একটা গ্রুভ রান করছে টুয়ার্ডস দ্য ফোরামেন ল্যাসেরাম অর দ্য গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। নাম কি? হায়াটাস, HIATUS, হায়াটাস ফর দ্য গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। বুঝেছো? তাহলে হয়ে গেল এখান থেকে ব্রাঞ্চটা। এবার এখান থেকে আর কোনো ব্রাঞ্চ নেই। এবার নিচের দিকে যখন নামছে, mastoid segment in relation to the posterior wall of the tympanic cavity, the first branch is very important. একটা ছোট্ট ব্রাঞ্চ আছে। আবার সায়ন, মাঝে মাঝে আমি প্রশংসা করি বলে সবসময় হাত তোলার দরকার নেই, কারণ সবসময় হাত তুললে কি হবে বলো তো? নম্বর কিন্তু কমে যাবে। চারটে ভুল, চারটে ঠিক, দুটো ভুল, নেগেটিভ মার্কিং আলটিমেটলি শূন্য, নিট পিজিতে। ঠিক আছে? ভুল উত্তর দেওয়া যাবে না, কাজেই মাঝে মাঝে শান্ত থাকার কথাও ভাবতে হবে। বি কোয়াইট। ঋত্বিকটা কি শেয়ানা দেখো তুমি, অনেক কিছু জানে কিন্তু বলছে না, কিন্তু ও বহুত শেয়ানা ঋত্বিক। আমি ঋত্বিককে চিনি, ও চোখ মুখই বলে দেয়। সায়ন শেয়ানা নয় বলবো না, ওর ওপর চালাক, যার জন্য গন্ডগোল করে। আচ্ছা যাই হোক, the first branch leaving the mastoid segment is for a muscle, very small muscle. মাসলটার নাম হচ্ছে স্টেপিডিয়াস। স্টেপিডিয়াস, which contraction of which damps down high pitch sounds. বুঝেছো? স্যার পড়িয়েছেন সুব্রময়, স্টেপিডিয়াস derived from the second arch, biotope. Kaji will be supplied from the facial fibers, special visceral efferent, ব্র্যাঙ্কিওমোটর। তাহলে এই যে এইভাবে যে নামছে যে অংশটা, সেখান থেকে একটা ছোট্ট ব্রাঞ্চ, ইমিডিয়েটলি ইট উইল ফাইন্ড দ্য স্টেপিডিয়াস মাসল। এবার আমার কাছে সব আছে, মিডল ইয়ারের সেকশন আছে, বিউটিফুল ফেসিয়াল ক্যানাল কাটা আছে, সব আছে, কিন্তু আমি শান্তিনিকেতনের ছেলেকে দেখাচ্ছি না, কারণ দে হ্যাভ গট নো ইন্টারেস্ট। আমার কাছে জুয়েলারি বক্সের ভেতরে রাখা আছে along with Meatus Inca stapes, কিন্তু আমি দেখাচ্ছি, তার কারণ শান্তিনিকেতনের ছেলের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। তো ঠিক আছে, এবার স্টেপিডিয়াস
ইনজুরি হলে কি হতে পারে সব বইয়ে লেখা আছে। আমি পরে বলে দিচ্ছি কোন বইয়ে সব থেকে ভালো পাবে। আমার যা মনে হয়েছে, আমি তো ইন্ডিয়ান টেক্সট বুক পড়ি না, তো আমি কালকে দেখেছি, তো আমার একটা বই ভালো লেগেছে, বিডি চৌরাশিয়ার বই, লিশান্স, সুন্দর বোঝানো আছে, ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট ভালো আছে, 1 2 3 4 করে বিউটিফুল, মানে প্রেজেন্টেশনটাও বিউটিফুল, মনে রাখার জন্য খুব সুবিধে। যাই হোক, তাহলে এখানে যখন নিচের দিকে নামছে, ফার্স্ট ব্রাঞ্চটা উইল বি সাপ্লাইং দ্য স্টেপিডিয়াস। দ্য নেক্সট ব্রাঞ্চ, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কর্ডা টিম্প্যান। কর্ডা টিম্প্যান, ঠিক আছে? দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। It bears important relation to the eardrum, rather it lies within the eardrum. Eardrumer যে টিস্যু আছে, বাইরে স্কিন, ভেতরে মিউকোসা, মাঝখানে হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াস, ঠিক আছে, ফাইব্রাস টিস্যু, সেইখানে এমবেডেড থাকে কর্ডা টিম্প্যান। ফেসিয়াল নার্ভ থেকে বেরিয়ে, ধরো এটা ফেসিয়াল নার্ভ, ম্যাস্টয়েড সেগমেন্ট, প্রথমে এই বেরোল নার্ভ টু স্টেপিডিয়াস, তারপরে কর্ডা টিম্প্যানাই এইরকম একটা কোর্স পার্সু করবে, মোরাললেস এরকম একটা কোর্স পার্সু। এই সেগমেন্টটা ইয়ারড্রামের রিলেশনে আছে। এই দুটো সেগমেন্ট আছে, ছোট্ট বনি ক্যানাল আছে, দেখার চেষ্টা করার দরকার নেই, এমনি ইনট্যাক্ট পেট্রাস টেম্পোরালে দেখতে পাবে না, কাটা পেট্রাস টেম্পোরালে দেখা যায়। ছোট্ট বনি ক্যানাল করা আছে ফর লজমেন্ট অফ কর্ডা টিম্প্যানাই। পেছনের এই যে অংশটা, পেছনের এই যে অংশটা, এর জন্য পুরোটাই বনি ক্যানালে এনকেসড। এই বনি ক্যানাল, এই বনি ক্যানাল, এই বনি ক্যানাল, এই বনি ক্যানাল, এইটা স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন। এইটার নাম হচ্ছে পোস্টেরিয়র ক্যানালিকুলাস ফর দ্য কর্ডা টিম্প্যানাই। পোস্টেরিয়র ক্যানালিকুলাস ফর দ্য কর্ডা টিম্প্যানাই। এইখানেও বনি ক্যানাল আছে, এর নাম হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ক্যানালিকুলাস ফর দ্য কর্ডা টিম্প্যানাই। এইখানে একটা স্লিট লাইক ওপেনিং আছে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য, নাম কি? পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার। এভরিথিং অ্যাবাউট দ্য কর্ডা টিম্প্যানাই মুখস্থ করতে হবে। কর্ডা টিম্প্যানাই 5 নম্বরের শর্ট নোট আসতে পারে, মুখস্থ করতেই হবে, উপায় নাই, নইলে আমার দায় পড়েছে পড়ানোর। বুঝেছো? Chorda tympani is so called. Why the chorda tympani is being called as chorda tympani? Because its relation to the eardrum, which is more or less round, তাই না? কানের পর্দাটা more or less round, circular. It is like a cord. জিওমেট্রিতে কর্ড পড়েছো, বুঝেছো? সেই কর্ডের মতো বসে থাকে এই সেগমেন্টটা, এই সেগমেন্টটা ইয়ারড্রাম। এই সেগমেন্টটার ভীষণ ইম্পর্টেন্ট রিলেশন আছে উইথ দ্য রুট অফ দ্য হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াস, ঠিক আছে? হ্যান্ডেল অফ ম্যালিয়াসের সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট রিলেশন বিয়ার করে। সব লিখতে হবে 5 নম্বরের শর্ট নোট এনে। ইট লিভস দ্য পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার, ফাইনালি জয়েন্টস দ্য লিঙ্গুয়াল নার্ভ। তাহলে এইখান থেকে বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এসে নার্ভটা আলটিমেটলি জয়েন করবে আর একটা মোটা নার্ভ, তাকে জয়েন করবে, তার মাধ্যমে পৌঁছে যাবে। কোথায় পৌঁছে যাবে? টাঙে, সাবলিঙ্গুয়াল, সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডে। আর সময় নেই, আমি আর বলবো না, বলতে পারি আমি, কিন্তু পরে ক্লাস আছে, দরকার নেই, কালকে আমি কন্টিনিউ করব, ঠিক আছে? বলে দেবো কর্ডা টিম্প্যানাই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এবার লাস্ট কথাটা সাইলেন্স, একটু সাইলেন্স মেনটেন করে শুনে নাও, তারপর ইউ ডিসপার্স। কর্ডা টিম্প্যানাই সেই যে স্যার পড়িয়েছিলেন ডক্টর মিত্র, তারপর থেকে যেদিন থেকে অ্যানাটমিতে এসেছি আর ভুলিনি। অরিজিন ফ্রম দ্য ট্রাঙ্ক অফ ফেসিয়াল নার্ভ, কানের ভেতরে ঢুকে গেছে, ঢুকে এখানে ইমপ্রিন্ট হয়ে গেছে, ইমপ্রিন্ট ছাপ্পা পড়ে গেছে 6 মিলিমিটার অ্যাবভ দ্য স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন।
6 millimeter above the stylomastoid foramen. Chorda tympani এর origin from the mastoid segment of the facial nerve. ঠিক আছে, chorda tympani নার্ভ দিয়ে কি ফাইবারস যাবে? এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন থেকে, টেস্ট ফাইবারস, বুঝেছো? এই সব টেস্ট ফাইবারস, এখান থেকে টেস্ট ফাইবারস এই এখান দিয়ে আসছে, এসে এই এই বুঝেছো, chorda tympani দিয়ে লিভ করবে, প্লাস প্যারাসিম্প্যাথিক ফাইবারস। ঠিক আছে, ফর দ্য সাবম্যান্ডিবুলার টিউব, সাবম্যান্ডিবুলার, সাবলিঙ্গুয়াল, স্যালিভারি গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, হয়েছে? আবার কালকের জন্য তোলা রইল, কিন্তু 4টে ঠিক বলে 2টো ভুল বললে কিন্তু শূন্য হয়ে যাবে, মনে রাখবে। ঠিক আছে, দ্যাটস অল রাইট।